Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። Apostle Manet and Pastor Jesse here of a Living God Service. አፖስተል ምህረትና ፓስተር ጄሲ በሊቪንግ ጋድ ሰርቪስ ላይ እንገኛለን። Today is our Wednesday weekly prayer meeting. ዛሬ ደግሞ የጸሎት ፕሮግራማችን ላይ ያለነው። Thank you everybody for joining us weekly and praying with us. እናመሰግናለን ሁላችሁንም ሳምንታዊ ጸሎታችንን ስለምታደርጉ። Apostle Manet is going to lead us in prayer. Amen. Let's go ahead and worship. ከኔ ጋር አብረን እንጸልይና የእግዚአብሔርን ቃል አካፍያችሁ እግዚአብሔርን አምልከን እንጸልያለን። Heavenly Father, we thank you for this morning. Thank you for this prayer day, Lord Jesus. Prayer meeting, Father, Lord Jesus. We need to pray at this time because there are a lot of words in the word, Lord Jesus. As the Bible says in Matthew, there is war and people against of the government and different things. This is adverse pain. Lord Jesus, please help us to be close to you, Father, more than before, Father. Lord Jesus, help us to be alert. And Lord Jesus, help us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Go ahead. Okay. I'm going to share the word of God with you. That is Romans 8:28. Pastor JC, he's going to read for us in English, then I'm going to read it in Amharic. 8:28 to 30. What book? Romans. Okay, Romans 8. Verse 8. Chapter 8, verse 28 to 30. It says, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to his purpose. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? 28 to 30? Yeah. 38? 30. Okay, sorry, I read 31. Okay, no problem. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ሮሜ 8:28 እስከ 31 ፓስተር ጄሲ አንብቦታል። ችግር የለውም። Actually 35. You can continue. He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Amen. Okay, ከኔ ጋር ደግሞ እናነባለን እስከ 35 ነው ያነበበው ከ28. Thank you. እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗልና አስቀድሞም የወሰናቸው እነዚህ ደግሞ ጠራቸው፣ የጠራቸውንም እነዚህ ደግሞ አጸደቃቸው፣ ያጸደቃቸውንም እነዚህ ደግሞ አከበራቸው። እንግዲህ ስለዚህ ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው
ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም? እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚኮንንስ ማን ነው? የሞተው ይልቁንስ ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ረሃብ ወይስ ራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን? እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ when we see in this chapter, in this book, of course, whatever going to in our life is like for good, everything work together for good, the one who's called by God. So God is the one who chose us. God is the one who called us. So it says different things in this book. So God, Jesus is the one who's interceding for us. God is with us. Who can be against us? God is really compassionate for us. Nothing cannot separate from God. Any kind of suffering, any kind of famine, any kind of hunger, any kind of not having shelter, anything cannot separate from God if you are called by God. በእግዚአብሔር ከተጠራን ምንም ነገር ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን አይችልም። ስለዚህ ሁሉ ነገር ተጠቅልሎ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆነው እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለጠራን ማለት ነው። ስለዚህ ነገርን ለበጎ አድርጎ እንደሚቀይር ነው የሚናገረው እግዚአብሔርን ለሚወዱ ሐሳቡ ለተጠሩ። So the first thing, the key verse is like we are called by God. So when we love the Lord, when God has called us, everything all together for good. Amen. So whatever our life it looks like, it doesn't matter you are going through right now, but everything work together for you for good. I want to encourage you this morning. So God wants us to be like Him. That's why whatever comes to our life, it really motivates us. Amen. ምንም አይነት በህይወታችን የሚመጣው ነገር እኛን ሊያጠነክረን ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ሁሉ ጊዜ ልናውቀው የሚገባው እግዚአብሔር ከጠራን ብዙ አይነት መከራ በህይወታችን ሊያልፍ ይችላል። ስለዚህ መከራ አይኖርባችሁም አይደለም፣ መውጫውን እግዚአብሔር ያሳይጋችኋል። God didn't tell us like, okay, there is no any suffering in your life. There is suffering, but He will give us a way to go out. He will make a way to go out. That's why in Christian's life, there is persecution. Even Christian people, like born-again Christian, they might persecute you. It could be sinners can persecute you. Some people, they really persecute by their family members. Like that, I remember I heard about Muslim family. This family, they are Somali. When I was in the school, like when I was elementary school, one of my friends, she told me that her mom, they changed to Christianity, they changed to born again Christian. And when they were fasting, they say, when they bow down, when they kneel, they say glory to God, glory to God. So God really heard their prayers. So until they turned to 18, they didn't tell to their mothers because she will kill them. That's their culture. So Muslim, in their religion, if they kill Christians, they go to Jannah. That's what they believe. That's heresy. That's false teaching. Do you understand what I'm saying? So she told me that all of the kids, I think all of the girls, they seem to born again Christian. One of them, I made them. She married to a German, and she's born again Christian still. Praise God. So they are really persecuted by their mothers. So most people, they are persecuted in different ways, but God is with you. ምሳሌን የተናገርኩት አንድ እህታችን ስትነግረኝ ትምህርት ቤት በነበረ ጊዜ እናታቸው ሶማሌ ናቸው። በሶማሌ ወይም በሙስሊም ክርስቲያን ልጆቻቸው ከተቀየሩ ይገሏቸዋል። ይሄ ነው የክርስቲያን የሙስሊም አስተሳሰብ ወይም አስተምህሮ።
ደም ማፍሰስ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝና ሙስሊሞችን ወዳለው ግን እስልምና በጣም የምጠላው የእስልምና ትምህርቱ ምንድን ነው? ትምህርቱ ደም ማፍሰስ ነው። ስለዚህ እናት ሳትቀር ትገላለች እና እንደዚህ አይነት መሰደድ ነበረ በቤታቸው ውስጥ ነግረኝ ማለት ነው። ልክ ቤት 12ኛ ክፍል ድረስ አልነገሯትም ለእናትየው 12ኛ ክፍል ደርሰው 18 19 ሲሆኑ ነው ከእናታቸው ሲለዩ የነገሯት። ከዛ አባረረቻቸው እና ልላቸው የፈለኩት ምንድነው በእያንዳንዱ ሰው ህይወቱ ስደት ሊኖር ይችላል። በክርስቲያኖችም ስደት ይኖራል። ከክርስቲያኖችም ሊመጣ ይችላል ስደት። ዋናው ግን ክርስቲያን ባልሆኑ ሰዎች ደግሞ የሚመጣው ስደት ከባድ ነው እስከ ሞት ድረስ። Some of the people, they might not have food even, like because of their Christianity, their persecution is very hard. Some of them, they kick them out, just like I told you earlier, from their house, from their household, like different things, but God is with you. Whatever your situation is today, if God is with you, who can be against you? Do you understand what I'm saying? So I'm not saying all of us, we are going through those kind of things. No, but different things. If you have a calling, there is persecution in your life. But if God is with you, nobody cannot be against you. Nobody cannot judge you. Because God is the one who justifies you. Hallelujah. Jesus is our mediator. For born-again Christian, we really insist this thing that Jesus is our mediator. Nobody can be between God and us. The only God, the second God, that is Jesus Christ, is the one who is interceding for us. He is our mediator. So we need to be proud of that. Some Christians, they don't want to say it, but we need to be proud of that. So any kind of problems in your life today, it is subject to change in Christ Jesus. Amen? ምንም አይነት ነገር በህይወታችሁ ቢሆን ይቀየራል። Even in this life, and after that, after we go to Jesus, we will have eternal life. Because it looks like it doesn't change, like always similar in your life. It looks like that, but it's subject to change. If, for example, today you are suffering like with famine, with hunger, with different things, but it's subject to change. I'm not saying, okay, I'm not prophesying that, okay, tomorrow you will have this kind of life. No, but I'm saying it like according to the word of God. It's subject to change. God will change your life upside down. He can do it. God is a miracle worker God. So today, if you don't have food in your life, in your house, God can change it. God is a God of abundance. Hallelujah. So if God is for us, who can be against that? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ማን ይቀበል? ስለዚህ ያልፋል. Everything can change. ሁሉ ነገር ያልፋል. So my brothers and my sisters, be encouraged with the word of God. በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተበረታቱ። ይህንን ነው ልላችሁ የምፈልገው። Anything you are going through, it's subject to change. God is in your throne, on his throne. Hallelujah. So he is just. He can change everything. Hallelujah. There is a better tomorrow. Hallelujah. የተሻለ ነገር በሕይወታችሁ ይኖራል እግዚአብሔር። God has a better plan in your life, just like I said last week. It's almost connected with last week because the Lord Jesus put this word this morning to share with you. If you are a born-again Christian, this word is really applied in your life. If you are not born-again Christian, you need to be born-again Christian. Because it says, in English, it says, like the 28. 28. That called according to his purpose? Called according to his purpose. Called, who's called? Christians. Born again Christians, right? Yeah. This chapter
even Romans, it's applied for Christians, right? This book. So if you are not born again Christians, I cannot guarantee you. Be born again Christian, repent. Then you will have, I'm telling you, if you are living on this earth and if you have like a lot of problem, yes, of course, when you come to Christianity, when you come born again, when you become born again Christian, you might continue like that. I'm not saying, okay, your life will be paradise. No. But the thing is, you have eternal life first. But even on the earth, God can change your life. Amen. Because if you live in a righteousness life in Christ Jesus, if you live a pure life, God has He's a just God. God has a plan in your life. Amen. Because some people, they think like, okay, if I will become Christian, if I will be born again Christian, no more poverty in my life, no more hunger in my life. But sometimes can continue for a season. God can change. But the main thing is your name will be written in the life of book, right? And you will have eternal life. But on this life also God can change your life. Hallelujah. Praise God. እግዚአብሔር ሊቀይር ህይወታችሁ ዛሬ ይችላል። ባላችሁበት ሁኔታ ላይ በተለይ ክርስቲያኖች ከሆናችሁ ይሄ ቃል እናንተን ይመለከታልና ስለዚህ እግዚአብሔርን የምትወዱ በእንደ ሐሳቡ እንደተጠራችሁ ነገር ሁሉ ተጠቅልሎ ለበጎ እንደሆነ ስለዚህ የጠራችሁ አምላክ ታማኝ ነው። ተበረታቱ። ስለዚህ ምንም አይነት ረሃብ፣ ምንም አይነት ችግር፣ ምንም አይነት ራቁትነት ከእግዚአብሔር ፍቅር አይለየንም። I'm really encouraging you, my brothers and my sister. Be encouraged. Be courageous. Without any wavering, just hold on God. Hallelujah. እግዚአብሔርን ያዙት በእምነት ያን ጊዜ ወጣችሁ ይቀየር። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ተራራዬን ናደው ሸለቆዬን ሞላ ባህሩን ከፈለው መንገዴን አቀና አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ተራራዬን ናደው ሸለቆዬን ሞላው ባህሩን ከፈለው መንገዴን አቀና የጠላቴ ዛቻ አልማስፈራራቱ ከንቱ ሆኖ ቀረ ቀደመች ምሕረቱ ሌሊት በመንታታም በደመና መራኝ ኧረ ማነው ከልካዬ አምላኬ ካለቃኝ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ተራራዬን ናደው ሸለቆዬን ሞላ ባህሩን ከፈለው መንገዴን አቀና አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ ተራራዬን ናደው ሸለቆዬን ሞላ ባህሩን ከፈለው መንገዴን አቀና Hallelujah. We will continue our prayers. Hallelujah. Let's be thankful what the Lord has done in your life because God is a miracle worker God. Hallelujah. እናመሰግነዋለን በምስጋና ውስጥ የምንሆን ምስጋና የሚገባውን አምላካችንን ከፍ እናደርገዋለን።
ምስጋናችንን እናበዛለን በክብር ላይ ክብር እንጨምራለን ሁሉ ያንስብሃል ከዚህ በላይ ክብር ይገባል ምስጋናችንን እናበዛለን በክብር ላይ ክብር እንጨምራለን ሁሉ ያንስብሃል ከዚህ በላይ ክብር ይገባሃል 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 ማሴፋጃላ ቦራዲያ አምላካችንን ከፍ እናደርገዋለን ስለሚገባው ሬሲባላማቺኖ ሶፓ ሌላባ ሶፓ ሌላባላቦ ሲቢቢቢቢ እናመስግነው በምስጋና ውስጥ ነው ጊዜ ያለ ወገኖቼ ሆይ ምስጋናችንን እናበዛለን ሃሌሉያ ሰላቴ ማስፈራራት እሱኖ ገደመችለቱ በእሳት ከደመና በላይ ኧረ ማነው ከልካዬ አምላኬ ከረዳኝ ኦራባዶ ሲባላቦ ሬባላቦራ ባራቦ ሱፓሌ ላባላቦራ ማስያ ሃሌሉያ ምስጋናችንን እናበዛለን ሃሌሉያ ሲኖ ማሃዱና አስቱ ለሃችላ Sebalabosi, Ebababasi, Shibababosi, Bababosi, Bababosi, Dabababosi, Bababosi, Bab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 
We are in thanksgiving, hallelujah. Because he deserves it. Maskuduba Habijan. Sidoma Ali Gonsta Villa. Shiba Baba Lema Mama Shiba Baba Shiba Baba Hey Baba Shiba Baba You can power but I'm a second I'm a second hallelujah. Thank you for prayer. Now we are going to ask forgiveness from the Lord. Let's have mercy from the Lord. Hallelujah. We can say, have mercy on me. Let's confess our sins. በእግዚአብሔር ፊት ምሕረትን የምንጠይቅበት ሰዓት ነው። ሁላችንም በደለኞችና ኃጢአተኞች እንደሆነ በሮሜ መጽሐፍ ላይ ተጽፏል። ሁሉም ኃጢአትን ሰርቷል፣ የእግዚአብሔርን ክብር ጎድሎታል። We all have sinned, fall short of sin. Oh, Mama, sembalado lumos isladiasi, እግዚአብሔር ማረን። በተናገርነው ባሰብነው በጥፋታችን በልባችን በሀሳባችን አንተን በበደልነው ነገር ሁሉ ይቅር በለን። በፈረድንበት ነገር ጌታ ሆይ በማያገባን በማይመለከተን ነገር እግዚአብሔር ይቅር በለን፣ ማረን። ስንፍናችንን ያለመታዘዛችንን ጸልዩ ስትለን ባልጸለይንበት ጉዳይ ማረን። መንፈስ ቅዱስ ይቅር በለን። በድለና አጥፍተና ናባዲያላችን አባላቦሳ ማረን። ወባላቦዴ ሲባላባባ ሲባላቦዳ You are the one who makes us justice. Hallelujah. You are the one who
who makes us righteous. Hallelujah. We are the righteousness of you, Lord. Father, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for your mercy. እግዚአብሔር በይቅርታ በምህረት ዛሬም ይቅር በደላችንን ይቅርታ ስለምታደርግልን Let's ask forgiveness for others. Now we are going to pray for others who needs mercy from God, who's in the hospital. For example, our auntie, she's in the hospital. Let's pray for them who is sick and pain. Let's pray for them. መንፈስ ቅዱስ አንተ ምህረት እንድታረግ ለእህታችን ጌታ ሆይ ላክሳችን ያንተ ምህረት እንዲያገኛት ጌታ ኢየሱስ ከዚህ በእውነት ከሚያስጨንቃት ነገር ከጆሮ ውስጣቸው ከዚህ ነፃ እንድታወጣት እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ በኢየሱስም ሆስፒታል ያለች የዘላለም አባት የጠበቀች ያለችው ቤታ መንፈስ ቅዱስ የሰማይ አምላክ ምህረት እንድታረግላት ያንተ ምህረት እንዲያገኛት እግዚአብሔር ሰው ለሰው ምህረት ማድረግ አይችልም። አንተ ጌታ ከላይ ከአርያም እንድትመለከታት ይጸልያል። ይህንን ችግር ከጭንቅላቷ ጋር ከተቀመጠበት እየተዘዋወረ ያለውን በዘላለም ከእርሷ ላይ እንድታነሳ እንድታጠንጸው ይጸልያል። እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ከእሷ ላይ ይጥፋ ይድቀቅ ይድቀቅ በኢየሱስ ማራቦ ቸላቦ ሰፓራዶ ሸላቦ ሰፓራቦ ሸላቦ ላባራባዲያ እግዚአብሔር ምህረት ሎካቼ ካላቦ ሰፓሪያ ቸላቦ እግዚአብሔር ምህረት
Hey, Sapantara Makaya. Lord, mercy, Lord, mercy, Lord, mercy. Oh, forgiveness, oh God. Repando. Lord Jesus, forgive us sins, oh Lord. Lord, I'm not good at Lord Jesus, touch me. Punishment, Lord. Lord, forgive them. Oh Lord, help them. Oh Lord, I pray. Lord, those that are experiencing judgment. Oh Lord, help them. Right spirit, open our hearts, oh Lord, give us your hearts, oh I pray, give us brotherly love, brotherly kindness, teach us to pray. Lord, forgive us. Oh, I pray. Draw us closer, Lord. Oh, come closer, oh God. Now we are going to pray for the people who needs mercy, like her, who's waiting for the baby, who's waiting for the husband and wives. Let's pray for them. A lot of Christians who's in the church, they want to get married, but the enemy really blocking their stuff, like their blessings, because God is the one who said, be multiply and be fruitful, right? Yes, multiply and be fruitful. That's the promise of God. Amen. In Genesis. So Christians, they have to get married. Christians, they have to be fruitful. We need to pray for our sisters, our brothers. Amen? Amen. Oh Lord, help the father's heart to turn back to the children. Yes, the young man to the
ቸርነት ይቅር እንድትላችሁ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ምሕረትህ ቸርነት በጎነት ያገኛችሁ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም በምሕረት ማለት አጫማሪው ከውታ በምሕረት ተገናኛችሁ አባዬ ራባቶ ሴራራያ እግዚአብሔር የክርስቲያን በረከት የማይወድ ዘንድ አባት ሆይ በኢየሱስ ስም ክርስቲያኖች Lord, the streets will be safe. Where the children can play outside. Oh, I pray for mercy and grace. I pray, Lord, for wisdom and understanding. Parents will raise the children. Oh, God, Lord Jesus, teach them. Let the spirit take in. They'll raise the children. The rebels will raise the children. The celebrities will raise the children. Teach the children about the blood marriage. They grow up in death with social media. Don't raise the children. They reason against the Lord. Let the children die before the time. Oh, I pray, Lord God, for mercy. I pray we rebuke this evil. We rebuke these lies. We rebuke, Lord, this falseness, this lying falsehood. Lord God, the Christians will have glory. The Christians will have grace. We have to be against of any kind of Islamic spirit, because the Muslim teaching, if you know, they want to get married Christians, right? Yes. After that, they want to be multiplied. That's their agenda. If you don't know about it, when you see in Europe, in America, in Western country, now they are spreading with marriage, because this white people, this Western people, they don't care about that. But in Africa, it's already, the Muslim number is growing. But when you come to Europe, in the past, it was a Christian country. But now in America as well, there is mosque, right? If I'm not mistaken. Everywhere, because they go with marriage. We have to be against of it. We love Muslim people, but we don't love the spirit. We have to hate this spirit. If the mosque is planting, building, we have to be mad. Unless this spirit is like, when we are compromising, it's spreading. You know what? We have to be against of it. Especially with their teaching as marriage, is the key point. We have to be against of it. These Turk people, they go to German and European countries, and they marry to European guys. Then they have a lot of kids, and their Muslim, like the religion is spreading through that one. In Africa, also the same. In America too. Yes. We have to be against of it. Amen. They want to do indifferent work. Like, for example, if you go to doctors, and lots of Muslims now, they are doctors. They are business people. They are in politics, because their teaching is like that. They want to be on top. But Christians, we are sleeping. We have to be awake. Amen. We have to be against of this spirits. We don't have to be sleeping on the spirit. We don't have to play games on the spirit. This spirit is really spreading. Amen. ምንድነው ያልኳችሁ? ብዙ ክርስቲያኖች በእውነት ምንም አይመስላቸውም። አሁን ግን ሙስሊሞች ምን እያደረጉ ነው? እያገቡ ክርስቲያኖችን እያስፋፉ ነው እስልምና። እንዲሁም ደግሞ መስጊዶች እየበዙ ነው። እኛም ሀገር አፍሪካ ውስጥም አውሮፓ ውስጥም አሜሪካ ውስጥም ይሄ መንፈሱ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ መንፈሱን እንቃወማለን። ለመንፈሱ መተኛት የለብንም። ያለበለዚያ እስልምና ይሰፋል። ሀገራችን ልትወረር አይገባም። አፍሪካ እንዲሁም ዓለም በዚህ መንፈስ ብዙዎች ጦርነት ያለው የት ነው? ከእስልምና ነው የጀመረው ጦርነቱ አይደለም። ስለዚህ ከእስራኤል ጋር የሚዋጉት ማን ናቸው? ኢራን፣ ሙስሊም። አሁን ደግሞ እያደረጉ ያሉት እየተዋጉን ያሉት አሜሪካኖች ያሉበት ቤዝ ውስጥ የተለያየ ነገር እያደረጉ። when you heard the news now, they are doing war everywhere. This is spirit, Islamic spirit. They are shooting in different American bases, right? Yes. In Arab countries, yes. In different part of the world, they are doing like that. That's a spirit, I'm telling you.
If you are sleeping, the enemy can take over. Yes. Let's pray. Amen. In Jesus' mighty name. በኢየሱስ ክርስቶስ አንጻ የሆነውን መንፈስ ጸብን የሚሰራ አውሬውን መንፈስ እንመታለን በኢየሱስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በኢየሱስ እስልምና በማጋባት የገባ ክርስቲያኖች እንዲታዩ እንዲሁም በትዳር በእውነት እንደምን ማታለል በገንዘብ አድርገ ያስገባት እስልምና እንዲሰፋ አንፈልግም። የእስልምና ተቃዋሚዎች ሰዎቹን እንወዳለን እንዲሁም እንዲሸነፉ መንፈሱ እንጠረግናለን። በኢየሱስ ኢትዮጵያውያን ተኝተዋል፣ አሜሪካኖች ተኝተዋል። ለዚህ ነገር ልተኛ አይገባም፣ ልንነቃ አይገባል። ምክንያቱም ይህ መንፈስ ቀላል አይደለም። በየማናው ቦታዎች ላይ ተቀምጦ ያለ መንፈስ በፖለቲካ ውስጥ በተለያየ የተለያዩ ትምህርት አይነቶች ውስጥ የገባ በስራ ዓለም የገባ መንፈስ በቢዝነስ ላይ የገባ መንፈስ ክርስቲያኖችን አስተኝቶ ሙስሊምን ጭፍራውን እንዲቆጣጠር ያደረገ መንፈስ ለእስልምና አንተኛም። ምክንያቱም ይሄ አንቲክራይስት ነው። ይሄ ተቃዋሚ መንፈስ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስን የማይወደው መንፈስ እንመታለን። እኛ ሰዎችን እንወዳለን። የሞቱ ሰዎች ደስተኞች አይደለንም፣ ምክንያቱም ሲኦል ስለሚገቡ። ግን ደግሞ መንፈሱን ግን አንወደው፣ መንፈሱን ግን እንቃወማለን። በኢራን ላይ እንደሚሰራ በኢራን እንደሚሰራ በተለያዩ የእስልምና ሀገራቶች ውስጥ የሚሰራ መንፈስ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈው የሷስ መንፈስ በዛ በተለያየ ነገር የተጻፈው ነገር የተፈጸመ ነው የምትመጀመር። ስለዚህ ሰው ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ የተነሳ ነው ያለው። እግዚአብሔር ሆይ እኛ ክርስቲያኖች ግን በአስበቀን እንድንጸልይ እርዳ። ከሚመጣው ቁጣ ጠብቀን ያባ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ የሚያሳየው ክርስቲያን የተኛበት ዘመን ያለው እግዚአብሔር ሆይ ህንፃ ላይ ትኩረት እያደረገ ሰው ረስቷል ያባ እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር አምላክ ትኩረታችንን ጻፉ ቤት መኪና ነው የለበትም። ወንጌል ሰዎች ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ ሆነ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ሆይ የጌታ ዘንታ ሊሆነ ያስፈልጋል። ሰዎች ወደ ሲኦል እየተነዱ ያሉት ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ወንጌል ከመቼውም ጊዜ በላይ የሚሰበክበት እግዚአብሔር ሰዎች የሚያመጡበት እግዚአብሔር የራሱን ቦታ ሊወጥን እንዳልከው እግዚአብሔር ንጹሐን ደሞች እየፈሰሱ ነው። እግዚአብሔር ሆይ እስራኤል Some Christians, they think like, oh, these Jewish people, they are not the one who's in the Bible. That's why they are preaching. So one of the preachers said like that. That's wrong. Those Jewish people, they are beloved to God. Yes. We have to pray for them. Yes, Lord. If we don't support Israelites, if we don't support Jewish people, we are against of God. Yes, that's right. God's wrath will come upon us, upon our family. We need to be careful, Christians. Yes, Israel is still existing. Jewish people, they are everywhere. God will restore them. Amen. Let's pray for Israel. Hallelujah. Peace, the peace of Israel. Pray that should be us. Hallelujah. እግዚአብሔር የእስራኤልን ሰላም ትወዳለህ። ስለዚህ ሰላም ለእስራኤል። እግዚአብሔር ጁሾች እንዲባረኩ አድርጋቸዋል። ይህን በረከታቸውን ደግሞ እኛ ደስተኞች ልንሆን ይገባል። በእነሱ ላይ ቅናትና ምቀኝነት ክፋትን ማድረግ የለብንም። እስካሁን የምትወዳቸው ህዝቦች ነን እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ወራሽ የሆነው እንጂ እግዚአብሔር ሆይ እስራኤላውያን መሆን አንችልም። ያለ ክርስቶስ
ኢየሱስ ዘላለም አይነት አይገኝም። ልክ ነው። ግን በእግዚአብሔር ዘንድ እስራኤል በእውነት የተወደደችን ሆነች አሁን ድረስ አንዘጋኝ አባ እግዚአብሔር አንዳንድ ክርስቲያኖች አንዳንድ አገልጋዮች የሚሉት ስለእስራኤል ይለናል እንጸልያለን። እስራኤል ልጆቿን ወደ እግዚአብሔር ካነሳችው ኢትዮጵያና እስራኤል ጌታ ኢየሱስ በእውነት እጅ ላይ እጅ ተያይዘን ያንተ የተናገርከው በረከት እንድትወስዳ እግዚአብሔር ሌሎች ኮሚኒስት ሀገሮች ከኛ ጋር ሆነው እስራኤል ላይ እንድንነሳ ሊያደርጉ አይችሉም። ጌታ እንድንነቃ መሪዎች እንድትረዳቸው እንጸልያለን። Let's pray for our country Ethiopia as well because we need to pray for the government. The election will coming in Ethiopia. There is election in May, so let's pray for this election to be peaceful. በሀገራችን ላይ በእውነት በግንቦት ወር ላይ ምርጫ ይኖራል። ስለዚህ ስለዛ ምርጫ እንጸልያለን። ሼላቦ ሰከረያ አንተ የፈቀድከው ሰው ይመረጥ፣ አንተ የፈቀድከው ፓርቲ ይመረጥ። የእኛ አባት እግዚአብሔር ሆይ እውነት ነው ብዙ መልካም ነገር ብልጽግና ሰርቷል። እግዚአብሔር አባት ሆይ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንዲቀጥል ካደረግ ጌታ ሆይ ደስተኞች ነን። የአንተ ፈቃድ የሆነ ሰው ይመረጥ። አባባ እኛ የፈለግነው ሳይሆን አንተ የፈለግከው ጌታ አንተ የመረጥከው ሰው ለምድራችን ይበጃል ያልከው ሰው ይመረጥ። ጌታ ኢየሱስ ከመልካም ነገር ጎን መቆም አለብን። ለክርስቲያን እግዚአብሔር ክፉ የሆነው ጌታ ሙስና ከምድራችን ላይ እንዲታጠራ እንጸልያለን። አባት እግዚአብሔር ሁሉ ዓለም ሙስና አለ። ግን ኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ ዋናው ነገር ጌታ ሙስና አባት ጌታ ይህ ነገር ከምድራችን አለ። Let's pray for corruption. We have to be against corruption in Ethiopia. There is corruption everywhere. We have to be against it as a Christian. Let there be integrity. የሆነ ነገር ሰው ለመስራት ጆሮቸውን ሰዎች መስራት በዚህ ዘመን አይችሉ። ለምን? ገንዘብ ስለሌላቸው። ያንን አይደለም ሰው በሀገሩ ዜጋ እንደሆነ መጠን ስራ መስራት ከፈለገ መስራት የፈለገውን መስራት አለበት። ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች መቀጣት ካለባቸው ቢቀጡ ከስህተታቸው ይማሩ። አባባ ጌታዊ ሰዎች Because godly leaders in Ethiopia, God-fearing God, full of faith, full of the Holy Ghost, full of faith, full of the Holy Ghost, full of wisdom. God, I pray, bless Ethiopia, bless Ethiopia, Lord, be united, Jesus, united by Jesus, let everyone be united by Jesus, let Ethiopia, Lord, strong. Lord, as a Christian nation, Lord, following Jesus, Lord, people fearing God, Lord, providing, Lord, praying, Lord, doing, Lord, providing service in the mighty name of Jesus. Bless Ethiopia. Let's pray for America because in America also there is a lot of fear. We have to pray for America. We have to pray for Donald Trump to have a good decision about what he's doing, especially about the immigration process. Let's pray for that because we are affected. So a lot of people are affected with this decision. Let's pray for that. God save Donald Trump's heart.
Oh, Jesus, change. እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ዶናልድ ትራምፕን ጌታዬ እንዲያስደውል ልትረዳው ጌታ ሆይ ይህንን ውሳኔ መወሰን ያለበት ትክክል ያልሆነ ነገር ላይ ነው። ኢሌጋል ኢሚግራንት ነው እንጂ እግዚአብሔር ሆይ እኛ ሌጋል የሆነውን ጌታ ሆይ ኢሚግራንቶች ጌታ ኢየሱስ ይህንን ፕሮሰስ ጌታ ኢየሱስ እንድታፈጽም እንጸልያለን። ቤተሰቦች አንዱ እንደሆነ ያውቃል። እኔ የእውነት እግዚአብሔር ባለጌታ ሜካዊ ነው። ስለዚህ መርካለው ባለ እግዚአብሔር ሆይ መውሰድ ልጁን መውሰድ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ተለይተን መኖር ስለማንፈልግ አባባ በኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ሲነግር መረዳት ዛሬ መስራት እንፈልጋለን። አባባ ሌሎች እህቶቼ ወንድሞቼ በዚህ ፕሮሰስ አፌክትድ ያንተ እግዚአብሔር ነገሮችን እንድትቀይር አባት እግዚአብሔር ይህ ነገር ያለ ጌታ ኢየሱስ እውነተኛ የሆነ ነገር ጌታ የሆነ ፕሮሰስ መልካም ነገር የሰራ ማስተዋል ሰጠውን ጸልያለን። አባባ ምን ማድረግ እንዳለበት ማስተዋል ሰጠው ጌታ አባት እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ለነገራዊ መንፈስ በነገራዊ መንፈስ ጸልያለን። አባት እግዚአብሔር ምን ማድረግ እንዳለበት እያስተዋል ሰጠው ጸልያለን። የጨለማ ፍረስ በኢየሱስ without corruption. I pray against corruption. Amen. We can wrap up here today's prayer meeting. We all are prayer blessed. Thank you very much for participating with us with this prayer meeting. We love you all. We will see us Sunday's service at 10:30 East African time. 8 a.m. Yeah, bless you, love you. እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከኛ ጋር አብራችሁ ጸሎት የተሳተፋችሁ ሁላችሁ የምንገናኘው እሁድ በ4 ሰዓት ተኩል በምስራቅ ሰዓት አቆጣጠር ጠዋት ላይ ነው የምንገናኘው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። እንወዳችኋለን።